Buenos días. Hola. Hola, niñas. No me ven, creo. Yo creo que no tengo. Hola. Hola, buenos días. ¿Nos escucha? ¿Todo bien? Uy, perdón. Teléfono. Sí, les escucho bien. ¿Ustedes me escuchan también? Sí, el número de teléfono, Nelia. Chivo. Chivo. ¿Ya listas? Hi, Vicky. Hi, Vindia. Thank you for being here. How are you? Good evening. I'm good. How are you? Good. Just, rushing through everything as usual. I was going to ask you, Mahesh told me you would be translating for Parveen, right? Yes. You and her will let me know when to click the next slide because I have the presentation ready to go as well. I'll do that. Thank you. We have the better tuning after the VIPs, so no problem. Sorry, what? I think we can understand this thing after VIP, so it is okay. Definitely. Ve, ahí está la Ana y la Tere. ¡Ay, la Emi, la Janet! Hola, no las había visto. ¿Cuánto tiempo sin verla, Ana? Otra vez. Qué largo tiene el pelo, bien bonito. Gracias. La Tere anda la camisa de la marca. Qué chivo. Qué chivo. Ay, amigas, todavía no empezamos, vea, faltan 2 minutitos para las 9, pero igual para que estemos en la sintonía, vea, por lo general Joe presenta. Bueno, les voy a contar como un poco esto es un poco distinto de cómo hacemos Dios mío, las otras, las inversiones virtuales, vea, este es un foro, entonces lo que hacemos es que nos unimos la mayoría en Zoom. Cuando ya vemos que estamos la mayoría, Ilse nos pasa a Facebook. Entonces, cuando nos pasa a Facebook es que ya empieza la cosa de verdad, que suele ser como unos 2 minutitos después de las 9, por ahí. Y ahí Joe presenta. Si Joe no está, pues me toca a mí presentar. Si Joe presenta, de ahí yo digo como de qué se trata, lo que vamos a hablar. Yo las voy a presentar a ustedes, vea, que son la Comujerza, y que ya pues hay mucho tiempo de trabajo con IPM detrás, donde están ubicadas, se me mezclan las palabras, y después les cuento las 2 preguntas que yo les mandé, vea, voy a decir, bueno, y a cada uno de los grupos se les ha hecho esta pregunta y esta pregunta, que es lo que ellos van a responder, vea. Y pues ahí les dejo el escenario a ustedes, veamos introduciendo, van a tener 25 minutos y luego ven a mi compañera Vindia, ella va a traducirle a la contraparte de ustedes, digamos, en India. Este es un proyecto que es de costura también, ellas también son como una pequeña cooperativa y ellas cosen, entonces va a ser bien bonito porque van a estar como esos 2 paralelos, vea. Ellas se llaman HUM, que significa, es una sigla en inglés que significa Hindúes Unidos con Musulmanes. Mis compañeros Bindia y Mahesh no está hoy, me han contado que vamos a ser un poco más sensibles con los nombres de India, porque ahí hay un poquito más de dificultad. Con ustedes yo sé que no hay problema que digamos a Comujer, ahí digamos los nombres, ¿vea? Pero por cualquier cosa, si ustedes también quieren hacerle una pregunta a Parveen, que es la líder,
pueden hacérsela solo como delicadito, ¿verdad? Como mejor preguntar por el proyecto, quizás no decir necesariamente el nombre. Así que eso. Sorry, I was talking so much. Bindi, I was just telling them how usually this forum goes because they've never joined the forum. They've joined many VIPs, but not the forum. That was why. So yeah, I was just saying that. Good morning, everyone. Morning. Good morning. Morning. Buenos Buenos días. días. Good morning. Yes. Good morning, Ilsa. Good morning. How is everyone? Well, just to let you know, my computer camera is behind my monitor. So Oh, I'll just get rid of that. well, we are glad you could join us and happy to hear your voice. Vicky, just to let you know, just let me know when we're ready to initiate Facebook. Such a wonderful group today. We're excited to hear from everyone. Thank you all for making time to join us. I think you can let us know when to begin, or we're waiting a little bit more, right? You just let me know what you think is good. I mean, I can initiate Facebook anytime. I think we're good to go, Ilse. Okay, well then I will do that and you'll see as soon as we're on, it'll say live, but it'll probably just take a few seconds. Bueno, amigas, hoy sí vamos, sorry, Joe, vamos a pasarnos a Facebook, así que ya les aviso. Buenos días a todas y todos. We are live. Yes. We're ready. So welcome everyone to this month's IPM virtual forum. Today we are translating simultaneously or almost simultaneously. So I would ask that during the forum, if you're presenting or if you have a question towards the end, to just speak a little bit more slowly as I'm trying to do at this point. We're really excited to have everyone that we have with us today. Vicky, do you want me to stop or should I just keep going? Stop. No, stop.
Bueno, amiga, yo está dando la bienvenida, diciendo que gracias a todos por estar acá y está pues avisando de que vamos a estar haciendo traducción simultáneamente porque no solo va a ser para acá, para Latinoamérica, sino también para mis compañeras de India. Entonces, que está diciendo que para las personas que vayan a hacer preguntas, que hablen un poquito más despacito, como él está tratando de hacer, para que nosotros podamos traducir después. So having just violated my own rule, I will tell you slowly that today we are thrilled to be joined by partners, particularly sewing projects in India and El Salvador. And it's a real pleasure, I know, for many of us in the US to be able to see the faces of folks that we haven't been able to be in person with now for more than 2.5 years. Dice que bueno, que acaba de romper su propia regla, dijo, pero que está muy emocionado de que en este foro vamos a tener, como les estaba contando, a dos proyectos contraparte que están relacionados con el área de la costura, uno en El Salvador, uno en la India, y que particularmente para las personas de Estados Unidos es una alegría ver los rostros de todos ustedes en El Salvador y en la India, porque pues debido a la pandemia tenemos un montón de no vernos cara a cara, ¿no? And so we will let the participants introduce themselves, but we have folks joining as usual from around the world, and particularly the presenters that I just mentioned from, I see Aku Mohersa, and the Indian presenter is from Ham, correct? Vicky? I don't see Pabreen yet, so I know she's here. She's here. Yeah, she's here now. Y bueno, dice que pues va a dejar que cada quien se presente, que ya vio pues que están las personas de Comujerza y también de Home del proyecto de la India. So thank you everyone once again for being here. I will just give you a very short introduction about Comujerza, and my dear colleague Bindia will also give a very brief introduction or description about the sewing project in India. So Comujerza has partnered with IPM for, I would say, almost 20 years. I might be mistaken, but I understand it since 2003. And it's been a wonderful partnership throughout the years. They are an incredible women group that empowers, I would say, yes, the women, but overall empowers the people of Zaragoza. They do this through different activities. They've done this through different activities. But the main thing that I see is that they are so resilient, and I admire them from that. They are a sewing project, as I was telling you. So they create garments. I think you can see our dearest friend Esmeralda, when you see the Acomujerza, the RL, you can see she has the t-shirt of their own brand. They have their own brand now. Even though we're in the middle of a pandemic, they have come up with their own brand that it's called Natipos. So I'm very proud and very honored to present them. Today, each of our project partners or fellows have been asked 2 questions, because today we are commemorating the month of cooperativism. So as many of you might know, on July the 2nd, we celebrate the Day of Cooperatives, as many of our fellows and project partners of IPM are cooperatives. So we decided to, commemorate July around that. And that's why we have these wonderful fellows and projects here today. So the 2 questions each project was asked to answer was, the first one, how is cooperativism lived within the project or within the fellowship or the group? And the second one was, how has COVID-19 affected that cooperativism? So I will just translate this very briefly for my colleagues in El Salvador, and then I'll let them do the talking. Entonces, bueno, amiga, solo les estaba contando a todos, dándoles una introducción sobre ustedes, diciendo que Comujerza ha estado junto a IPM desde el 2003. Corríjanme si estoy equivocada, por favor. Y diciendo pues el trabajo arduo que ustedes han hecho, diciendo que yo las admiro un montón por cómo son de resilientes, contándoles pues que su proyecto va alrededor de la creación de ropa, pero que han
modificado e influenciado a la comunidad de diversas maneras. No solo en esto, ¿no? Y pues les estaba contando que aún en medio de la pandemia ustedes han hecho su marca y pues que estoy muy honrada y muy orgullosa de poder estarlas presentando. Así que bueno, eso, amigas. Y pues les estaba contando que les había dejado las dos preguntitas, ¿verdad? Que pues ahorita ustedes van a responder. Así que les dejo el escenario y yo solo les voy a ir traduciendo así como hacemos siempre, ¿verdad? Con una pausita. Hola a todas y todos, muy buenos días. Mi nombre es Ana Morales. Hello everyone, good morning. My name is Ana Morales. Y pues quiero contarles que tengo 17 años de pertenecer a este proyecto. And I've belonged to a Cooperative for around 17 years. Pues y como ya Vicky había aclarado, este proyecto ya tiene bastantes años de venir caminando. And just like Vicky said, this project has been partnering with IPM for a long time. Desde hace bastantes años, Cooperative se ha venido esforzando para poder pues salir adelante, ¿verdad? Desde que se inició este proyecto, para luego después convertirse en una cooperativa hasta el día de hoy. For many years, we've worked and we've put our efforts in developing a Comujerza so that it could become the cooperative that it is today. Sí, bueno, y respondiendo a una de las preguntas, ¿verdad? Que nos había pues, dejado Vicky de cómo se vive el cooperativismo, pues nosotros quizás explicar que el cooperativismo para nosotros radica en que es pues en la unión de personas, ¿verdad? La unión de personas que deciden pues trabajar en conjunto pues para poder perseguir objetivos, ya sean económicos, sociales, culturales. Entonces lo que se trata de hacer es poder trabajar todos en equipo para poder salir adelante y poder lograr el objetivo. And now to respond Vicky's first question of how is cooperativism lived in or experienced in the project, well, for us, cooperativism is all about teamwork and working together to seek and to reach objectives and goals that can be very different. They can be social or economic, but to us, what is behind cooperativism is teamwork. También queríamos aportar pues, que el cooperativismo está basado principalmente en principios y valores, ¿verdad? Muchos de estos valores pues, es trabajar con igualdad, con equidad, trabajo en equipo, ayuda mutua, democracia. Esos son como algunos de los valores que identifican principalmente a nuestro cooperativo. And to us, cooperativism is also based on principles and virtues and values. And this could be democracy, helping each other, mutual help, teamwork, and oh my gosh, ¿me puede repetir el primer valor que dijo Ana? Solo eso se me fue. Dije igualdad, equidad. Igualdad, espera, gracias. And equity, equality. Sí, entonces, el principal objetivo es poder y trabajar y buscar mejores condiciones de vida. El principal objetivo de Comujerza siempre ha sido pues empoderar a todos los asociados que pertenecen a ella para que puedan estos ser agentes de cambio, ya sea en sus hogares y también en sus comunidades. So for Comujerza, our principal objective is to empower the members of the community and especially the members of the cooperative so they can be agents of change within their own spheres. Sí, entonces, bueno, nosotros actualmente tenemos 26 asociados que conforman la cooperativa. En su mayoría, el 90% está conformado por mujeres y un 10% por hombres nada más, pero sí predomina la integración y pues sobre todo ese papel que desarrolla muy importante la mujer en este trabajo sobre todo. Right now we have 26 associates overall in the cooperative. 90% are women and 10% are men, but they are all linked and committed
to that objective of empowering the community, and also we recognize the important role that women have, especially in this area. Sí, y pues el cooperativismo nos permite tener esta opción de poder trabajar de manera organizada, aparte que es una opción diferente de modalidad de trabajo para que las personas puedan generar, ¿verdad?, cambios y puedan también subsistir y también autoeducarse, porque mucha de la parte que creo que radica en esto también es la educación y la autoformación a través de diferentes talleres donde se abordan diferentes temáticas. So part of our work is also lined through, or this empowering lets us work in different ways. One of this is that we are organized. It lets us be organized, and this organization allows us to let everyone have a different way of earning an income, and also developing, sorry, and also developing change. Sí. Ok, y pues creo que en estos casi 20 años que tiene ya el proyecto de existir, se han afrontado pues diferentes dificultades, más sin embargo creo que la unión de las personas y el poder trabajar en equipo ha permitido también pues que estas dificultades se hayan superado, ¿verdad? Creo que todo radica, el trabajo del cooperativismo radica en la voluntad de las personas de poder trabajar de manera organizada. Qué bonito eso último. Anna was sharing with us that through this almost 20 years, next year will be 20 years of Acomujersa's work, they faced many hardships and many difficulties. However, their teamwork and their effort to remain together has helped them power through all of those difficulties and hardships, and that she believes that what will help them on keep going through it's their union. And I was saying that what she said last was very, very beautiful, because she said not just the union but also the will of remaining together is what was going to help them go through any difficulty. Ahora con la segunda pregunta. Okay. Si gusta puedo traducir también. I love you, Meli. Yes. Good morning. My name is Melissa Altman. I'm a Marino lay missioner here in El Salvador, and I've been here with Acomujersa for almost 6 years. I became a member of the co-op maybe 2 years ago, so I'm a dueña too. I'm an owner too, along with these wonderful women and our men that are part of Acomujersa. Entonces, voy a traducir. Mi nombre es Melissa Altman, soy misionera laica de Marino, tengo casi 6 años trabajando aquí en Acomujersa y 2 años de ser socia con esas maravillosas gente, mis amigas y amigos de Acomujersa. Vicky asked us the question about how COVID-19 has affected this ideal of cooperativism in the co-op. So I put together just a short list of negatives and positives, actually, because there's always opportunity and positives with the negatives. Yo hice una lista pequeña de algunos de los positivos y negativos efectos de cooperativismo por todo que ha hecho con COVID-19 y lo que sigue también con todos los precios y todo. So part of it is that some of us obviously got sick, and not just sick from COVID-19, but a lot of other health problems. And what we all realized was how fragile our health is. So that was one of the things that has affected us most is, some of us have gotten sick with COVID, others, worse, others a little bit more suave or mild. But then we've also had a lot of different members, not only of the co-op, but of the community actually get sick. Uno de los factores negativos con todo de COVID-19 es algunos de nosotros sufrimos del propio virus, algunas más
suave, algunas más duro, y también lo que dimos cuenta es que realmente nuestra salud es más frágil, porque algunas de nosotros también habían caído en algunas otras enfermedades también. Entonces, ese es un efecto de cooperativismo, porque no podemos prevenirnos. Also, really right now, the economy is really difficult for us. At this point in the local papers, the amount that it costs to buy staples has gone up 30%. As I know, inflation has also gone up, not only in the US, but also in other parts, the whole world. We're basically kind of dealing with that, but that is something that is really affecting specifically the co-op, our sales. People are looking to basically pay their necessities and are cutting back on anything, buying any new clothing or maybe little special gifts, or even looking for ways to save money in any way. So that's been literally affecting our sales here. Estaba diciendo que con todo los precios que ya han subido, aquí en El Salvador salió en la prensa gráfica, 30% han subido el precio de canasta básica. Entonces la gente está buscando solo las necesidades, no están buscando nada de artesanía y están buscando maneras para hacer el presupuesto más corto, chiquitito, para que puedan sobrevivir. So that has been a little bit challenging when you're talking about the money. Also, we haven't had visitors from our friends at IPM as delegations physically, which always allows us to come together as a group to really as a foreigner, it's always wonderful for me to have people from the US and other places come, and I feel like they sort of recognize what they have accomplished. And I think that's an important thing when you're going through the struggle, because you're in it every day, in and out, and it's hard. But when people come from the outside and see and validate your struggle, it makes all of us want to continue to work harder. Una cosa también es no hay delegaciones, y cuando la gente va desde afuera adentro a nosotros, nuestro trabajo, todo, la unión nos levanta un poquito más para seguir en la lucha. Entonces, sí, cabal. Entonces, cuando no tenemos nadie visitando, escuchando nuestras historias, nuestra lucha, es difícil. Entonces, eso es algo que nos hace falta. In the positive end, we're trying new things. We're trying new products. We're making connections with local people who have resources, who are interested in investing in us, and who are interested in investing. Hold on, someone's selling tomatoes outside. That's Latin America, everyone. That happens in every Zoom meeting. There is someone selling vegetables outside, and that's how they sound. Sorry, I'm not gonna win over the vegetable seller. Yeah, so we're trying to make connections with people who have resources in country to try to sort of find different ways, if there's people donating items to the co-op, or other people who are interested in getting to know who we are, why we're here, what we do, all of those kinds of things. Y también en el lado positivo, estamos intentando a producir cosas nuevas, diseños nuevas. También estamos intentando hacer enlaces con otra gente en el país que tiene recursos, que pueden ayudarnos para que podríamos como seguir adelante con el proyecto. Y no sé, para mí es solamente lo que tengo yo. No sé, mis compañeras quieren decir algo. I offered for them because we were in a meeting and nobody wanted to talk, and they put me on the spot, but I said, you can say something. That's perfect. Thank you so much, Meli. And thank you to everyone at Como Mujerza for joining us today.
Y bueno, amigas, les estoy diciendo, no hay problema, Meli, gracias, que estuvo perfecto y agradeciéndoles de nuevo, pues, a todas por estar ahí. Estoy viendo a María Julia, a la Juli también, a la Julieta. Entonces, muchas gracias también por estar. Para la parte de Latinoamérica y El Salvador, que ustedes eran las representantes, pues lo vamos a dejar acá. Vamos a pasar ahora con nuestra contraparte, bueno, con su contraparte en India. Para ello, como les decía, mi excelente colega Vindia va a hacer la traducción en inglés. Y pues si quieren, para no interrumpirla a ella, cuando ellas terminen su exposición, yo les puedo decir los puntos centrales, ¿vea? Para que también ustedes pues sepan, y si les quieren hacer una pregunta, pues me parece como ahorita un poco más práctico hacerlo así, y cuando ellas terminen, pues dejamos nosotros el espacio abierto para las preguntas también, ¿verdad? Entonces, en lo que yo solo les digo, pues ellas mencionaron esto, la gente va animándose a hacer las preguntas. Bindia, I was just telling everyone that, and Parveen, of course, I was just telling everyone that it will be your turn now. That because I don't want to interrupt Parveen or you, Bindia, either. I will just tell them the bullet points of what you say by the end of your presentation, by the very, very end of your presentation. And that once you finish, we will also leave a space for, questions, like 5 to 10 minutes for questions. So that's it. I have your presentation ready, so I can start sharing my screen whenever you tell me. Thank you so much, Vicky. We can start the presentation. Okay. Parveen Ben ready છો ને આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ presentation? Hello. Vicky, can you please move to the next slide? Yes. પરવીન બેન, આ છે ને હમની રચના કઈ રીતે થઈ ને એના વિશે થોડુંક છે, તો તમે હિન્દીમાં કે ગુજરાતીમાં જે મને ફાવે એ રીતે કરી શકો, પછી હું ટ્રાન્સલેટ કરી દઈશ. हम संगठन माध्यम छू। अच्छा, हम संगठन का मतलब है गठन का मतलब है एकता, मतलब हम है, हम का मतलब है हिंदू यूनाइटेड मुस्लिम, तो समूह का एक ग्रुप है। ओके, आई एम फ्रॉम हम संगठन. परवीन बेन બે લાઈન બોલજો એટલે મને ઈઝી રહે. ओके, so she just said I'm from हम संगठन. हम का मतलब है हम means unity. The full form of हम is Hindus united with Muslim. आगे बात करें. अहमदाबाद के अंदर सबसे पहले मैंने हिंदू महिलाओं के साथ क्रेडिट सोसाइटी का काम मुस्लिम बहनों ने शुरू किया, और उसी दौरान में 2002 के जो दंगे हुए गुजरात, अहमदाबाद और गुजरात भारत का एक देश है गुजरात, उन दंगों से गुजर रहा था. I started working with Hindu women and we started a credit society with them. The whole Gujarat region of India was struggling with the Hindu-Muslim rights when we started this work. Parveen Ben? उस दंगे के उसमें से लोग जब उभरे थे, मरते हुए लोगों को देखते हुए, जलते हुए, एक दूसरों के हिंदू और मुस्लिम जब दो टुकड़ों में बट गए थे, अलग अलग दो जगह, अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे हिंदू और मुस्लिमों के कैंप चालू हुए. I saw the Hindu and Muslim people dying and burning during the riots. There were two different camps started for Hindus and Muslims separately. उस दौरान में हमारी कुछ हिंदू बहनों का एक समूह और कुछ मुस्लिम बहनों का एक, हिंदू और मुस्लिम बहनों के दो समूह बाहर आए और हमको
जैसे इस हिंसा में हम लोग जिस तरह परेशान हुए थे, उसी को लेके हम लोगों ने एक मतलब एक दूसरे के साथ किस तरह रहना है, फिर से वो जिंदगी किस तरह चालू करना है, उसके लिए हम लोगों ने एक पहल शुरू की। हिंदू और मुस्लिम बहनों ने मिलके जैसे एक ब्रिज का काम, जैसे एक पुल एक दूसरे के तक पहुंचने का वो काम, वो बातचीत की शुरुआत हम लोगों ने। During that time, a group of Hindu women and Muslim women, we came together. As we have gone through so much during the rites, but we decided to be a bridge between both the religions and do the work for both the religions. हिंदू और मुस्लिम बहनों के जो बहनें थी, जहाँ ये जो दंगे हुए थे उसी जगह पे स्थायी थी वो बहनें, और उन्होंने हमको अब आगे कैसे बढ़ना है, ये सब चीजों से उभर के आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए एक दूसरों के साथ हम लोगों ने बातचीत चालू की। So we decided coming together and find out the ways how we can grow together from the rights, after the rights, I mean. हाँ पर मैं अभी 2002 से 2016 तक की बात करूंगी, और दूसरा विभाग में 2016 से 2021 तक की बात करूंगी। दो विभाग में मैं ये बातचीत की स्टोरी जो चालू की है, मैंने दो विभाग में करूंगी। Okay, now I'll talk in two intervals. I'll start for the first interval, it will be from 2002 to 2016. And the second one will be 2016 to 2022. Vicky, can we have the next slide, please? Okay. हम लोगों ने जब इस दौरान में से बाहर मतलब कैसे निकलना और किस तरह एक यूनिटी बनके एक साथ आके सामाजिक जो एक ये ढांचा था, एक आर्थिक रूप और सामाजिक रूप, दोनों रूप से हम लोगों को एक साथ आना था। आर्थिक रूप से भी, जैसा आर्थिक रूप से हम ये जो राइट्स के बाद एकदम टूट गए थे, घर के बेघर लोग हो गए थे, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इनकम जनरेशन के प्रोग्राम शुरू किए। जैसे सब में पहले हम लोगों ने शॉप बनाना चालू किया। So we decided to find out how to get out of the situation and grow in both the ways, either social and economic. So first we started making soaps. सोप बनाना चालू किया बहनों ने। में हम यूज कर सकते वैसी चीज है ये, तो हम आराम से खुद ही बना भी सकते थे, और उसका हमारे खुद के अलग अलग एरिया में जो बहनें रहती थी वो खुद के एरिया में जाके उसका सेलिंग करती थी, जिससे वो दो पैसा कमा सके। Okay, so we started making soaps. We were making them ourselves, and the sisters from our group also used to go in our areas after making it, and they were selling it to the areas, so they could use it also. Yes. ये सब मतलब इनकम के और एक दूसरों को किस तरह साथ लाना है, और किस तरह से हम फिर से ये दो टुकड़े में जो बटे हुए थे उनको एक साथ हमको किस तरह मिलके काम करना है। सब में पहले तो लोगों को खाने पीने की जरूरत ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम जैसे पहले शॉप बनाया, फिर उसके बाद हम लोगों ने मैंने कुछ फाइल फोल्डर बनाने की ट्रेनिंग तो महिलाओं को दी। फिर कुछ प्रोग्राम चलते थे एनजीओ वालों के, तो उसके अंदर हम लोग फूड स्टॉल भी लगाते थे। बहुत सारे मतलब हम लोगों ने पर्स बनाए, झाड़ू मेकिंग का काम किया, राखी बनाई, बहुत सारे मतलब ये सब काम दोनों ग्रुप को एक साथ लेके हमने ये काम शुरू किया कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से बातचीत करके ये एक रिश्ता हमारा बनाए रखे।
Okay. So we decided different options of income generation. We wanted to bring both the groups together. So we did different works like making soap, rakhi, folder file, and certain things like that. में 2002 से 2005 के बीच में महेश भाई हमारे साथ थे और उन्होंने 2002 से 5 के अंदर हमको मिस्टर जो और आईपीएम से मिलाया पहली बार. Okay. So from 2002 to 2005, Mahesh Bhai was with us and he introduced us to Joe and IPM. Can we have the next slide, please? हमसे पहली बार मिलने आए और उन्होंने उसमें मिस्टर जो थे उन्होंने मुझसे मतलब हम लोगों को पूरे ग्रुप से पूछा कि आप लोगों को और क्या करना है पूरे ग्रुप को, तो हमने उनको बोला कि हमको पतंग बनाना है. Okay. So the first time Joe came to see us, he asked us, what do you want to make? And we said that we want to make kites. और फिर हम लोगों ने पतंग बनाने की शुरुआत की. यहाँ पे सिर्फ मजदूरी करती थी, पतंग बनाती थी. और पतंग पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की बहनें बनाती है. ये बहनें मजदूरी करती थी और उसी को हम लोगों ने पूरा मैन्युफैक्चर मतलब कच्चा माल लाना, फिर उसको पतंग को पूरी मुस्लिम बहनें बनाती थी और उसके लिए हमने मार्केट, हमारी जो हिंदू बहनें थी उन लोगों ने हमको मार्केटिंग में इसकी मदद की, क्योंकि वो जो एरिया में रहते थे वहाँ पे छोटे छोटे व्यापारी थे जो हिंदू समाज के थे, उनसे वो डायरेक्ट जाके बात करते थे कि हम लोग बहनें सब पतंग बना रही है और आपको दूसरी जगह से थोड़ा कम भाव में हमारी पतंग मिलेगी. Okay. So the Muslim women were making the kites, but they were doing it as a labor work. So then Parveen and the group decided to make it as a production, as their own production. Muslim women were making the kites, and the Hindu sisters of the group were doing the marketing thing, because there were certain shops and vendors who were selling and purchasing the kites. So they used to go there and do the marketing on behalf of the Muslim group or Hum group. Yes. दूसरे साल हम लोगों ने सोचा कि हम लोग खुद एक मार्केट में हम पतंग बनाते हैं, हमारी खुद ही बहनें बनाती है और हमारा खुद का ही सब कुछ है, तो हम खुद ही क्यों ना इसका सेल करें. Next year we thought, अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो okay. Next year we thought that we are making the kites. The whole group of women are making it, and we have the team to do the production and the marketing as well. So why not do our own shop and earn some extra profit for the group? उसके लिए पहली बार हमने जब मार्केट में जो हमारे यहाँ अहमदाबाद के अंदर पॉपुलर है मार्केट, वो मार्केट के अंदर, रायपुर मार्केट के अंदर बहुत सारी पतंग की शॉप होती है. उसके अंदर हमको एक जगह मिली जो एक गुजराती बहन के कुछ रिलेशन वाले ने हमको, वहाँ पे हमने पहली बार दुकान की और सिस्टर प्रेसिला और एक मुस्लिम समाज के मौलाना और हिंदू समाज के पुजारी, ये तीनों को बुला के हमने उस दुकान का उद्घाटन पहली बार किया. Okay, so we got a location in a prime area of Ahmedabad, which is quite popular for kite selling. It is Raipur, and we got it by the recommendation of a Gujarati woman. She got it from a relative of her, and then we inaugurated our kite shop in the presence of Sister Priscilla
a Maulana who is like a Muslim priest and a Hindu priest as well. हाँ. Vicky, can we have the next slide, please? और हम लोगों ने इसी तरह जो हिंदू और मुस्लिम बहनें थी उनको किस तरीके से मतलब साथ में हम एक दूसरे के बात सुन के हमारे बच्चों की पढ़ाई है, हमारी बेटी की पढ़ाई है, हमारी बेटी को किस तरह बड़ा करना है, शादी की समस्या है, फिर ये तो घर में घरेलू हिंसा का कोई प्रॉब्लम है, बच्चों को पढ़ाना है। इसी बातचीत के दौरान हम लोगों ने हमारा रिलेशन, एक हिंदू और मुस्लिम बहनों का रिलेशन को मजबूत करने की प्रक्रिया इस तरीके से हमने शुरू की। So while doing all this, Hindu and Muslim women, we started coming together and also discussing certain issues like how to raise our children, how to get them better education, and all the general talk while working about this purpose. Vicky, next slide, please. हाँ परवीन। और फिर उसके बाद जो हुआ लॉकडाउन, मतलब कोविड का टाइम आया, उसके बाद After that, COVID started. परवीन मैंने फोटो जो है ना स्क्रीन पर एंड विषय थोड़ा भेजो। उसके बाद हमने लड़कियों का, जो लड़कियां बड़ी हो रही थी उनके साथ थोड़ा काम शुरू किया, जैसे कि खुद को किस तरह मजबूत करना है, बाहर कैसे निकलना है, अगर स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो खुद की सुरक्षा कैसे करना है, अपने आप में आत्मविश्वास कैसे लाना है, और हमारे को किस तरह से हिंसा का सामना करना है, और किस वक्त किसका साथ हमको देना है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सब कुछ समझ हमने लड़कियों के साथ बातचीत करके ये समस्या हम लोगों ने लड़कियों के साथ जो भी समस्या थी उसका निकाल ला है। We started counseling with the girls. We taught them how to be safe when they are going to school or going in their area for play or work or anything. We also taught them how to prevent violence in day-to-day life. लड़कियों को कुछ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी है, जैसे कि खुद अगर कहीं पढ़ाई, कोई कॉलेज में जा रही है, स्कूल में जा रही है, कई स्लम एरिया की लड़कियां घर काम करने जाती है, कुछ लड़कियां सिलाई करने जाती है, तो अगर वो कहीं फंस जाए तो हमारा खुद का किस तरीके से बचाव करना चाहिए उसकी ट्रेनिंग भी हमने उनको प्रैक्टिकली दी, लड़कियों को उसकी भी ट्रेनिंग दी है। We have given the self-defense training to the girls. They can use this training while they are facing any kind of violence or anything dangerous to them while they are going for either domestic work or sewing or school, college, anywhere. And all these girls who are being trained here are from slum area of Ahmedabad. Can we have the next slide, please? Yes, I think we'll skip this. I can just read it out once. COVID was the most difficult phase. Economy gone down. Many people committed suicide. So this is one more thing. Parveen Ben, तुम्हारा एरिया में कितना सुसाइड केस था था? हमारे एरिया में 800 में एक। Okay. So she just said that there were 871 suicide cases in Ahmedabad city itself. It was for different reasons like unemployment, poverty, lack of food, and many more reasons. Yes, Vicky, next slide, please. हाँ परवीन। कोविड एक ऐसा मतलब कोविड के वक्त ऐसा वक्त आया कि इंसान मतलब रोज खाने वाला, रोज लाने वाला, या फिर वो मिडिल क्लास हो या फिर रोज लाने खाने वाला, वो खुद मतलब कई साल पीछे चले गए।
मतलब ये कायनात ने हमको इतना पीछे ढकेल दिया था उस वक्त, क्योंकि लोग भूखे मारे मर रहे थे, खाने को नहीं था। और जो राशन थे, जैसे स्लम एरिया में तो छोटी छोटी दुकान होती, राशन की दुकान खाली हो गई थी, रोज लाके खाने वाले, मतलब एक टाइम भी नहीं खाने को मिल रहा था। कई लोग खाने के वजह से आत्महत्या कर रहे थे, कई लोगों को बीमारी की मेडिसिन वगैरह नहीं मिल रही थी, उसके लिए आत्महत्या कर रहे थे। और मतलब बहुत ही खराब वक्त का सामना करना पड़ रहा था। Okay, Parvinder. So during COVID, these people were facing really uh, difficult issues. They were like the ones who were daily working on daily basis and earning their rate. If they get their wages daily, then only they'll get food. Otherwise, they won't be able to get it. So suicide, one of the reason for suicide was this also. They were not getting enough food. Even the nearby grocery stores, which were quite small, they didn't have enough stock. So they did not have access to it. Some were not getting the medicine. So people were dying because of all these reasons. Parveen Ben, હવે આજે mask making વાળું છે ને એના વિશે થોડું કહેજો. उस टाइम पे हम लोगों ने फिर लड़कियों को थोड़ी ट्रेनिंग दी कि जैसे रोज की अभी जरूरत बन गई थी, मास्क हर इंसान को चाहिए था। तो लड़कियों को हमने सिलाई का एक माध्यम बताया और सिलाई के जरिए लड़कियों को मास्क बनाना, महिलाओं ने मास्क बनाना शुरू किया और वो लोकल मार्केट में उस मास्क को बेचते थे और उसी से खुद का गुजरान चला रहे थे। Okay, so during the pandemic, mask was a increasing need. Everybody needed it. So we trained some girls to learn how to sew the mask and make it. So the group of girls started doing it and earning some profit and earning their bread as well. They were getting some money, which was enough to get them food in a way. Next slide, please. लड़कियों को कुछ सिलाई की सिखाई कि जैसे वो सिलाई करेगी। तो अभी हाल में जो हम लड़कियों को सिलाई सिखा रहे हैं कि वो उनका खुद का और उनके घर का गुजरान, मतलब कोविड के बाद 2 सालों के अंदर लड़कियों को ये सिखाने में आया कि खुद कपड़ा सीके और उसको जितना भी इसका वेतन मिलता है उससे उनका घर चलता है और कुछ उनकी स्कूल या फिर उनका जो भी क्लासेस है उसके अंदर जाने के लिए भी उनको काम आते हैं। और लड़कियां अभी अच्छी खासी एक्सपर्ट हो गई है, ये 2 साल मतलब 1 साल के अंदर वो अच्छे से अच्छा कपड़ा सी सकती है और अभी भी हाल में भी बना रही है वो। Okay, so the group of girls are is learning to make dresses. They are learning sewing. They get their own clothes, material, and they sew their dresses. In a way, it is a way of income for them, and at the same time, they make their own dresses, which helps them to wear something nice or get their own clothes stitched at lower price for going to college or school. They are also earning some amount of money through this. Next slide, please. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमको एक करनी है, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम लोग एक जो बहनें हमारी है, दोनों कम्युनिटी की बहनें हैं, उनके लिए एक बैठने के लिए एक जगह हो जाए। हम लोग एक दूसरे में का काउंसलिंग भी करते हैं, जो बहनों को प्रॉब्लम घरेलू हिंसा की शिकार होती है उनका काउंसलिंग भी करते हैं। तो वो 4 दीवारी के अंदर हो, ना के लोगों के सामने हो। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत शुक्रिया IPM का। ये तो हमारी स्टोरी जो सुनी उसके लिए बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुक्रिया। Okay, so this is a place where we want to build a center. When they say center, it means 4 walls and a room where they can sit together, have their sewing classes, do the counseling with the girls, which otherwise will not be possible to do in publicly, in front of the whole
area, when all of them are listening, it's not good to do the council. They want this place to be built. And at last, she wants to thank everybody for listening to her story so peacefully, and thanking all of us to give her time to listen to her story. Okay, I would just like to read out the last thing. Our cooperative is both people and infrastructure. A new center is waiting to be built, 12 by 12 feet. The place needs cleaning. We need 4 walls, a roof, some windows, and a door, a fan, electric fittings. The cooperative needs a place called home. Our women need a safe space, however small. Thank you, IPM friends. This is a simple story. परवीन बहन, बीजू कहीं कहूँ सर? थैंक यू आईपीएम के लिए जो हमारी स्टोरी सुनने के लिए आए और टाइम निकाला, और हमने भी जो एक दूसरे ग्रुप की स्टोरी सुनी उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आईपीएम में एक ये खूबी है कि वो कहीं कितने भी दूर होते पर हम कहीं ना कहीं इस माध्यम से, बातचीत के माध्यम से और इतने करीब आ जाते, ऐसे लगता है कि हम वहाँ हैं या आप खुद इंडिया में हो। आईपीएम की एक खूबी है कि वो एक पैसे के ऊपर नहीं, पर हमारे एक दिल से और एकदम ऐसा रिलेशन है कि हम बरसों से, मतलब 2003 से और आज तक के भी आईपीएम के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन एक फैमिली जैसा है। तो थैंक यू फॉर आईपीएम, एंड आईपीएम के लिए खूब खूब दुआएं और ब्लेस। Okay. So she just said, I'm really happy that I got a chance to listen to the story of our other group mates also. And she says that however far we are, IPM has a special thing that we get to connect via this medium. And it feels like we are sitting, either you are in India or we are at your place and listening to each other very nicely. Same time, she said there is a heart-to-heart connection between IPM and us since 2003 to till date. Thank you so much for giving her the opportunity. Yes, Vicky, over to you. Thank you. Thank you, Parveen, and thank you so much, Binia. That was an incredible presentation. Thank you so much. So everyone, we will leave the space for questions open right now. So you can unmute yourself and ask a question, or you can type it in the chat function. I would only like to give just very brief bullet points to our colleagues from El Salvador so they can also, get on the loop of what was said in Parveen's wonderful presentations translated by Bindia. Amigas, ya terminó la presentación de la contraparte de India. Creo que Meli les estuvo ayudando un poquito con la traducción por ahí, pero igual para Tere, que creo que está solita, pues, y para Oscar también, vea, fíjense que ellas estaban contando que pues ellas empezaron en el 2002 y que iniciaron vendiendo o haciendo jabones, y eventualmente cuando conocieron a Joe se les preguntó que cómo hubieran, qué es lo que más quisieran hacer, y dijeron que eran piscuchas, que allá se vendía mucho. Y pues lo particular de este grupo es que son dos religiones que más bien se enfrentan, no que conviven en armonía. Entonces el ser parte de este grupo las hizo identificarse, digamos, las unas a las otras como, hey, tenemos las mismas luchas de una u otra manera como mujeres, vea. Y a partir de eso, pues, han convivido, saben reconocer bastantes cosas, como incluso la violencia hacia la mujer, reciben talleres para ellas, para niñas más pequeñas, para jóvenes. Estaban comentando que el COVID había afectado gravemente no solo la cooperativa, sino en general, perdón, sino en general la ciudad donde ellos están, que habían habido muchos suicidios y que por supuesto pues esto, la situación de COVID igual que acá, igual que en todo el mundo, puso en riesgo la seguridad alimentaria, entre muchas otras cosas. Entonces que pues tuvieron igual que mujeres a encontrar
otras maneras. Ellas se pusieron también a hacer mascarillas, han aprendido a hacer vestidos, e incluso las niñas ahora están aprendiendo a hacer vestidos. Y la parte del final me encantó, que decía mucho que para ellas ser la cooperativa no solo era el lugar o la gente, para ellas eran las dos cosas, y que ese cooperativismo les había enseñado mucho. Ella decía que ahora están necesitando, miren qué curioso, que ellas están necesitando un espacio, decía. No importa qué tan pequeño sea, ya voy a contar yo su pedacito también para que vean. Y al final contaba Parvin, pues que él había disfrutado también ver su presentación, porque decía que se sentía identificada, hi Gary, y conectada con ustedes. So everyone, there is, you can see that I was laughing with Como Mujerza, because actually right now, and for the last couple of years, I think 2 or 3 years, if I'm not mistaken, they have also been wanting to have their own space. Right now, you can see they are at the workshop, but they are renting it. So they have been trying for all means to get a space, and we find it interesting that the same thing is happening with Hum. So in many different ways, they have a lot of similarities, and they are very, very connected. So, okay, everyone, I will leave it open. Sorry, I'm talking too much, but now you can ask your questions. Sorry. I'd like to jump in just real quickly. I wanted to just thank everyone for presenting, both from Como Mujerza and Parveen, for you, from Hum, and all the wonderful members that you both have in your cooperatives. It is absolutely amazing for me as a staff member to witness year to year the tremendous growth that both of your cooperatives have had. I want to respond just to what Melissa said, where most recently because of COVID, we haven't been able to have our in-person immersions travel to both India and El Salvador as in the past. But we definitely want to validate the struggle. We see the struggle that you have all gone through along with the rest of the world, but the amazing growth and commitment that both cooperatives display every day is such an incredible blessing and inspiration to all of us as staff at IPM, and to all of our friends and supporters that have walked with each of you in your steps to really empower women and girls and your communities and your families. I know that I'm remembering the first time I traveled to El Salvador in 2006 when I just joined IPM. And I remember Paulita at that time trying to teach me embroidery. And I'm saying trying because I was not very good at it. But the amazing quality and growth of your products, and all that you are doing in terms of different initiatives, such as with Hum, beginning with soap making to kite making to, creating sewing centers and self-defense for women and girls. It is really humbling for me as a staff member, and a pure joy to know that we have this partnership and we are connected with you in the same ways that I believe all of you feel your cooperatives connect you as members. Our hearts are connected, and we are so blessed to have this partnership. So thank you for today's presentation and for the amazing work you continue to do. Thank you, Ilse. Decía Ilse a mí primero que gracias por la presentación, tanto a ustedes como a Parveen y a Bindia, y pues que ella estaba asombrada de ver el crecimiento y la resiliencia que han tenido todo este tiempo, y ver el compromiso con el trabajo que ustedes han tenido. Mencionaba que ella se acordaba de haber venido a El Salvador en el 2006
y se reía de que Paulita le estaba tratando de enseñar a bordar, dice, y que dice tratando porque no lo logró, que no logró que bordara. Y que por otro lado, pues al escuchar las historias de Home, de cómo han ido de pasar de un producto a otro, de hacer jabones, ahora hacer cometas, luego hacer vestidos, incluso comprometerse tanto con el empoderamiento y seguridad de la mujer, que ahora hasta dan talleres de defensa personal a las niñas, que para ella es increíble ver cómo ustedes siguen teniendo, tanto ustedes como hombres, siguen teniendo ese compromiso y que de una u otra manera ella se siente igual de conectada con ustedes en este espacio, así como ustedes se sienten dentro de la cooperativa. Thank you. I would just reiterate what Ilse said. It's been really difficult for all of us to not be able to be together in person, but we look forward to the re-immersion of immersion experiences this coming academic year. I'm personally looking forward to being in El Salvador at the end of November for the anniversary of the martyrdom of the 4 church women, and you know, a place that in many ways is my second or third home. It's kind of hard to imagine that I haven't been there in over 2 years. So I think I speak for everyone within the IPM family outside of India and El Salvador in saying that we look forward to being together in person in El Salvador and India in the coming months. So thank you all for your work. It really is remarkable. It's been one of the great joys, certainly of my tenure with IPM, to witness the development and the ongoing commitment of Aku Mahersa and Hum in particular today. And I'm grateful for all of you, and for the memory of people like Paulita, who meant so much to me and so much to the cooperative. Mencionaba yo que él, pues, reiterado, hacía eco con lo que decía Ilse, que pues la verdad hace falta estar todos juntos, pero que con todo y todo, pues esos espacios, ese espacio le hacía ver pues la importancia y el compromiso de nuevo de grupos como Mujerza y como Home, incluso traer el recuerdo de gente tan importante como Paulita. Y también les quería comentar, amigas, permítame. Perdón, eso lo voy a traducir porque veo que Oscar ha puesto para los amigos de India. So for our friends in India, Oscar, who's also part of Aku Mujersa, is saying, hi friends, I loved to see and hear about the work you're doing in India. Hugs. Thank you. We've reached 12 p.m. so I wouldn't like to keep anyone else any longer, but before we go, does anyone else have another question or comment you would like to do to any of our project partners and fellows? Nope, I think we're good to go then. So thank you everyone so much. Amigas, pues ya nadie tiene ahorita preguntas o comentarios. Agradecerles de nuevo a todas la participación. De verdad que estuvo muy bonito. Ojalá algún día podamos unirlas a ustedes con el grupo de Home. Fuera súper lindo. Algún día vamos a dejar ese proyecto. Algún día. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por su compromiso. Meli, dale. Esme quiere decir algún comentario. Adelante. Es solo decir de que me siento muy agradecida, emocionada de saber de que no somos las únicas, un grupo luchando por subsistir y sobre seguir adelante, sino también hay grupos en diferentes partes del mundo, como con el que estamos ahorita, en la misma, ¿verdad? De hacer si no se hace una cosa, se hace otra, pero de forma de generar ingresos para ir subsistiendo, ¿verdad? Y muchas gracias y ánimos a todas ellas, y también las admiramos mucho, ¿verdad? Porque estamos más o menos en los mismos años de existencia, de tratar de
no desaparecer, sino mantenernos y ver si salir adelante. Muchas gracias, Esmeralda. Yeah. Gracias, Esme. So Esme was saying thank you for providing the space to share your story, but also that she was feeling very happy and very humble to hear from the group in India, and that she really enjoyed seeing that it's not just them who have this story, but that there is another group and other groups in the world that are going through the same as them. And she said she wishes you the best. We call that here animos, which is like cheering you on. And it's like saying, let's go. Because she knows what it's like. They know what it's like to go through those struggles, and saying if a product doesn't work, then let's change it to another one that will work. And that she hopes that that you can both keep on not disappearing. She said that you can still be present. And I think we have we have a comment from Carol saying, love the way IPM works with all to help what they know and do best. Carol tiene un comentario que dice, me gusta la manera en la que IPM está ayudando para que cada quien haga lo que sabe hacer mejor. Y pues también nos ponían ahí, gracias por hacer este tipo de reuniones posibles por ahí. So, well, everyone, I think we will let you go now. Thank you all so much for joining us today. Remember, this will be recorded on Facebook, so you can watch it there as well. And we also upload this to our YouTube channel in case any of you want to watch it. So thank you. Gracias, amigas. Les decía que esto queda grabado en Facebook, por igual si ustedes lo quieren pasar a alguien, vea, y hay un canal de Facebook donde lo ponemos. La Julieta era la que decía que qué bonito que habían estos espacios. Perdonen. It was Julieta saying that it was good that there were that we had these spaces. And Teresa is also saying thank you IPM for their constant support. And Vindia dice muchas gracias a todos. So thank you everyone. Have a great day. And we will see you on the next forum. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Gracias a todos. Bye. Gracias. Bye-bye. Dhanyavad in India.